remove everything that hinders us. Lay aside every weight and the sin that do it so easily beset us. Let us run the race with patience that is set before us, looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Now, if your hearts are open, I'm asking you to open your Bibles in the book of John. John chapter 21, reading from verse 20, padulong sa verse 25. Amen. Will everybody say, praise the Lord? Magabasa kita sa pulong ng Diyos. Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Verse 21, Peter, seeing him, saith to Jesus, Lord, what shall this man do? Verse 22, Jesus said unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Verse 23, Then went this saying abroad among the brethren, that the disciple should not die. Yet Jesus said not unto him, He shall not die. But if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Verse 24, that this is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things, and we know that his testimony is true. Last verse, Lord willing. And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written, every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Balik kita sa verse 20, mga kauturan. Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved. So by the help of the Holy Ghost, mga kauturan, the title of this message, by God's help and grace, is The Disciple whom Jesus loves. The disciple whom Jesus loves. Butang kamo please inyo mga Bibles, pakialsa aton kamot as a sign of surrender. Aton ginhangyo Pastor Concepcion to pray in Jesus. Lord Jesus, madamo ginyo salamat Ginoo nga ikaw nga Dios maayo sa amon kinabuhi. Nga sa panahon sang amon Ginoo mga kaluyahon, kabugnawon, kag subong man Ginoo mga kapaitan kag kasakitan, may mga pulong ka Ginoo nga ginahatag sa imo mga alagad. Sa sining kagahon Lord, amon Ginoo ginabuksan, hindi lamang amon igdulungog kundi labaw sa tanan ang amon mga tagipusoon sa pagbaton sa imo mga pulong gikan sa imo alagad o Dios. Haplasa si Pastor Ayan. Gabita siya nga maging baba ni mo Ginoo sining kagahon. Nga magapamulong siya sa imo pulong upod ang imo gahom kag ang imo pagpakamaayo. Lord God, himuwa nga ang imo mga pulong nga ihatag sa iya. Maging pulong sang kabuhi. Pulong nga magapalig-on sa amon. Nabisan anuman nga magkalatabo Ginoo nga kag amon sugataon sa amon panlakatan spiritual, makapadayon kami sa pag-alagad sa imo Ginoo. I-bless kami tanan kag imo alagad sining kagahon. In Jesus Christ name I pray. Amen. Palakpakan ta si Lord Jesus, mga kauturan. Clap your hands, all you people, and shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Thank you, Jesus. Before ka mo magapungko, hambalain mo nga tupad, tell him or her, the disciple whom Jesus loves. In Ilonggo, ang sumulunod nga ginapalangga ni Jesus. Magapungko ka mo sa pangalan ng Diyos. In Jesus' name. Will everybody say in Jesus' name? Tanan nga himaya, dungog, ang pagdayo kag pagpasalamat sa kay Lord Jesus Christ gid lamang. Ang story, I would like nga i-detail by detail, but for the sake of time, because we don't have much time, let's go over sa story nga sa time si Jesus, he was arrested by the guards or by the soldiers of the high priest sa garden ng Gethsemane. At that time, si Jesus gindako in order for the scripture or for the declaration of Jesus Christ nga ma-fulfill that the Son of Man will be taken, will die, and will rise up again.
So, in order nga matabuin na, that happened in the Garden of Gethsemane. So, at that time, upod niya yung mga disciples, to mention a few, Peter, James, John, Andrew. And then, the sad thing happened. Posibilidad, kabalo na kamo sinasang story. Makita nyo na sa mga movies. Mabasa na ninyo mismo sa inyong mga Bibles. Or maybe makita nyo sa mga social media posts. By the time si Jesus Christ gindakop, majority of the disciples nga ara man sa sinanga garden, all of them left. Isa man ang nagtinguha nga mag-upod sa iyang master, his name is Simon Peter. In fact, when he was arrested, ambal sa book of John, nga ginkuha niyang iyang matalom nga bagay, which is his sword, kaginlabo ya ini sa dalunggan ni sa servant sang high priest nga mo si Malchus. Do you agree? Will you say amen kung nag-agree ka mo? And then, not long after, gindakop gid si Jesus. And then, the rest of all, or the majority of all the disciples were gone. Nagyo na, they ran for their lives. Si Peter nagasunod-sunod. Isang time na si Peter nagasunod-sunod, mayara sa mga senaryo nga hindi ko na pag-i-detalye because everybody knows that account that in summary, Peter denied Jesus 3 times. May na-mention to kung sa aton pangalingwahe, di ba upod ka sa sininga Jesus Christ of Nazareth? Anong hambayan? No! Second, nakilalaan siya na daw, familiar ka sa akon. Hambalya, no! Then last but not least, nag-swear na gid siya ang hambalya, I swear nga hindi ko ni kilala kung sino na siya, kung sino nga persona ang imo ginahambal sa akin. He was grieved. He was sorrowful sang panahon nga gindenay niya iyang master. Sang grabe na makuturan ang pressure, I believe, nga nag-abot sa mind ni Peter, wala na siya may matabo because it was already prophesied, mga kauturan, that Jesus mentioned sa kay Peter, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. The word of God must prevail. I said, the word of God must prevail sa aton kinabuhi. But that is not the end of apostle or the disciple whose name is Peter. That is not his downfall, mga kaigsunan, nga kung sa diin, yes, he fell. Yes, he made a mistake. Yes, he denied Jesus. But by the grace of God, that is not the last time that he was recorded in the New Testament gospel. Because we all know that this Peter rose up from his failure. That is why mayroon kita bersikulo nga ginapaborituhan nga ginakot, which is in the book of Acts chapter 2 verse 38. Before ang word nga repent, before ang word nga be baptized in the name of Jesus Christ, before ang word that you shall receive the gift of the Holy Ghost, ang introductory word is, then Peter. So I don't care ano yung mga failures sa una, it's time to rise up, brother, and it's time to declare the goodness of the Lord. It's time to declare the word of God. Will everybody say amen? But before those things happened, actually, if you're studying the book of Acts, damo may ginhimo ang apostle nga si Peter. But take note, mga kauturan, before he did these wonders by God's anointing, he also denied his master. You know what? Jesus, sometime that he rose up in the last chapter of John, chapter 21, wala niya open nga nagsiling si Jesus kay Peter. Peter, ikaw nga tarso ka, gindinay mo ko, hambal mo, mahalin lang ni sila, pero ikaw hindi gid. Wala ginbalik ni Jesus Christ because God knows our frame. He knows that we are flesh. And in order for us to survive our faith, naging lecture, in order for us to survive sa aton pagtuo, we need the Holy Ghost. We need the Word of God. On your own ability, wala ka gahom kag abilidad nga magtuo kag magpadayon asa sa pagbalik ni Jesus Christ. That's why may verse sa Bible
which is one of my favorite verses, not by might. Hallelujah. Will everybody say amen? Not by might, nor by power. But it did not stop there. But by my Spirit, says who? Saith the Lord. That's why di ta magpadayaw nga ari pa kita sa church. It's not because of our own ability and capability. It's because of the Spirit of our God. And I will tell this church in the name of Jesus, if you do not have yet the Spirit or the Holy Ghost na ginpromesa sang Diyos, right now is the time to receive the baptism, the gift of the Holy Ghost. If you believe it, say amen. Why backslide, shall we say this, to accommodate our topic for this morning? Nagtalikod si Peter. Wala ka mo anong ginhimo niya? Nagbalik siya pangisda. Diba? Before siya gintawag, ano yung occupation? He was a fisherman. That's why pagka-meet nila ni Jesus, gintawag siya, ang hambal siya is, follow me and I will make you fishers of men. Pero sad to say, ang calling, ang anointing nga ara na kay Peter to become a fishers of men. Hallelujah, nagbalik siya to become just a fisher of fish lamang. Kag hindi lang siya ang nagbalik. Verse 1 sang chapter 21, nga kubulig sa technical team natin. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. Verse 2, tamo basa, 1, 2, 3, go. Verse 2. Go. Oh, Simon Peter, number 2. Thomas, called Didymus. Nathanael of Cana in Galilee, tatlo na. Sunod. The sons of Zebedee, James and John, 5. Sunod. And 2 other disciples. Next verse. Okay, stop na. 7 ka-disciples ang nag-upod-upod kay Peter. Amen? May message na mga kuturan, pamati. Hindi ka magsiling nga kay kung maghalin ka, ikaw lang ang mahalin. There's somebody connected sa imo nga kung maghalin ka, there's a tendency magsunod man sila halin sa imo. Amen? Do I make a amen? If you'll notice, you have a family member, you have a friend, you have a best friend nga nagdala sa imo sa church, pero sometimes man naghalin siya, because you're so connected to him or her. Bye-bye, Pastor Concepcion. Doy ka mo gaibin mga kuturan, ha? Will you say, praise the Lord? You are accountable kung ikaw maghalin. Not for your own soul, but for the soul of other people. So padayon kita, just to make the shortcut, the message, or the story rather. Ara sila sa shore. Kag samtang sila, or rather sila ara sa nagapangisda. 7 of them. And then meron sila figure or person na nakita higad sa sining dagat. A figure, a man nga hindi nila ma-identify, but later on, gid-revealed sang writer sang John that it was Jesus. Anong hambal diri? Children, have you not any meat? God is concerned sa iyang mga sumulunod. May mga scenario nga natabo nga cast your nets on this side. May 153 fishes nga makuha, ang net wala na break, so forth and so on. Kag samtang nagakaon na sila, si Jesus namangkot sa kay Peter. Ang pamangkot niya kay Peter is simply this: Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Amen? Ano nga this, Pastor, gina-mention ni Jesus Christ? Those fishes. Palangga mo bala ako, labaw sa sining mga material nga bagay? Amen? Palangga mo bala ako in comparison sa sining mga blessings nga naangkon mo, this great fishes, a number of 153?
Anong sabat ni Peter? Lord, thou knowest that I love thee. Nagaan sa instruction, feed my lamb. Second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Anong hambal ni Peter? Verse 16. Pwede ka muna kasabay. He saith unto him, or rather, he saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Anong hambal ni Jesus? He saith unto him, feed my sheep. Twice na. Will you say amen? Gasabay? Gasabay? Hoy, gasabay? Third time. He saith unto him the third time, Simon, son of, lovest thou me? Anong hambal sa verse 17? Pakibasa. Peter, go. Stop. He was grieved. Nasubo si Peter. Kaya nga man, he saith unto him, Brother Mark, the third time. Peter recalled how many times he denied Jesus. Thrice. But instead, nga mangakig or instead nga magmukmok sa kasubo, anong hambal niya? He saith unto him, Lord, thou knowest all things. May mga panahon gali, nga wala ka kahibalo kung anong himuon. Wala ka kabalo kung ano ang nagakatabo sa church. Wala ka kabalo kung anong nagakatabo sa imong nga family, or may idea ka kung ano ang nagakatabo, pero you do not know the reason why nga nagakatabo ini. It is better to cast all our cares upon Him. Sang na-realize ni Peter that Jesus is giving him a message, what he did was, Lord, thou knowest all things. I hope kita man, before we leave this place, once mga lagad ka sa Ginoo, hindi tanan bed of roses. Wala may ka-amen. Hindi tanan sadya, hindi tanan fellowship na lang. May panahon gid nga masubo ka. Panahon nga subo ka, ikas ang imo nga kabuhi sa omniscient or all-knowing power of God. You know what? Wala si Jesus Christ nagdrama. Direct to the point ang aton Diyos. He said unto him, feed my sheep. In short, balik ka sa imong calling. Balik ka sa imong purpose. Huwag ko bulik. Balik ka sa imong nga panawagan, nga gintawag ko ikaw kung mag-ano ka. So it seems a pivotal moment sa kabuhi ni Peter. Verse 18, Verily I say unto thee, when thou wast young, thou girdest up thyself, and walkest whither thou wouldest. Take note. But when thou shalt be old, thou shalt stretch thy hand, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. So verse 18 na. Now, anong meaning sina? Gin-explain kung ano ang ginabot, ipasabot, or buot, ipaintindi sa aton Ginoo. This spake he, signifying by what? Gabasa ka mo? Verse 19, alert. 19. Then spake he, signifying by what? Louder, by what? Meaning to say, verse 18 talks about the death by which Apostle Peter will experience when he died. Padayon natin basa, he should glorify. When he had spoken this, he saith unto him, follow me. You see, the idea sa atong gali pagpangalagad sa Ginoo is not to follow your pastor lang. Amen? Kaya may mga church members nga aware na nga lain na ang gina-teach ang pastor away from the apostles' doctrine. Halasagay sunod lang yapon. Tandaan, taway ta nagasunod sa pastor. Kung ang pastor is layo na sa teaching sa Ginoo. Pero salamat, mayroon ka mo pastor nga nagatinguha nga magwalay sa pulong sa kamatuoran. But the idea of all of these things, even our pastors, even our bishops, whoever they are, we all must follow one. And that is our God. And that His name is Jesus Christ.
Di ba may kanta, I have decided to follow Jesus. Pwede nagsiling to follow Brother Mark Concepcion. Pwede nagsiling to follow kung sino ang mga persona. You must follow, I must follow, we must follow Jesus. So, it seems na daw ka, yay, happy na. Na-restore na si Peter. Palangga siya gapon sang Diyos. Verse 20. Then Peter, ari na, nagbalik naman sa saya nga kinaiya or batasan, mga kauturan. Turning about, seeth, rather, the disciple, go, whom Jesus loved. Samtang na-restore na sa, he was vindicated by Jesus Christ Himself, lipay na sa, nadumduman niya nga may ara sa upod. Kag pagtulok niya, gitulok niya ang disciple nga ginpalangga or ginapalangga ni Jesus Christ. Wala pangalan, if you could see. But later on, mabalaan naton kung sino ni ang the disciple whom Jesus loved. Padayon kita basa. Which leaned on his breast, amutong sa supper, last supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Verse 21. Peter, seeing him, saith to Jesus, Lord, what shall this man do? Ari na, ginintrahan niya naman. Lord, okay na ko. Comforted na ko, vindicated na ko. Pero Lord, maano ni saya? Gets? Gets hindi. I'll make sure nga mag-gets yun kay kanugong na yung mag-gets. So na-vindicate na siya, comfort na siya, gin-encourage na siya ng Ginoo, balik na siya calling. Nadumduman niya ang disciple whom Jesus loved. Kadagtulog sa silig, Lord, maano ni sa? Ano ni saya? Ngari pa na di sa? O, karon basa, verse 22. Let me say, praise the Lord. Jesus said it to him. Ari na. If I will, if gusto ko, that he tarry or nga magpabilin till I come or hasta magbalik ko, anong pakialam mo? Do wala na gets how? Pagtulog ya, may ara siya, something, mano ni siya, Lord? Ang imo ginapalangga nga disciple, mano ni siya, Lord? Hambaya, kung gusto, hambal ni Jesus siya, kung gusto ko nga siya magpabilin, hasta magbalik ko, anong pakialam mo? Verse 23, then went this saying abroad among the brethren that this disciple should not die. So, naglapta nga, hala, ang ini ko na nga disciple whom Jesus loved, hindi daw mapatay. Pero, klarohon ta, mga kuturan, yet, para ba? Yet Jesus said, not, meaning wala siya nagsiling. Ano hambal ni sa Bible dire? Yet, Jesus said not unto him, he shall not die. Wala yan naghambal si Jesus Christ, hindi sa mapatay. Clear? But anong hambal ni Jesus Christ? But, if I will that he tarry till I come, what is that today? Ang ginhambalay ni Jesus Christ is, kung magpabilin siya hasta magbalik ko, ano na ang pakialam mo sina? Clear? Now, it's time for us to identify who this disciple whom Jesus Christ loves. Verse 24, this is the disciple which testifieth of these things. Padayon, para mas klaro pagit. And, and, ang nagsulat sini. And we know that his testimony is true. Now, balik kita kung sino kung ano nga book ang atong ginabasa, kung sino nga writer ang nagsulat sini nga book. It was John himself. It was John the beloved, whom Jesus loved. He was revealed to us kung sino ang ginapalangga ni Jesus nga follower or disciple niya. But ayun ang lang, verse 25, and there are also many other things which Jesus did. Damo, pa'y gali si Jesus Christ maginhimo.
aside from healing the blind eyes, aside from raising Lazarus from the dead, aside from feeding 5,000, aside from feeding 4,000, aside from Jesus walking on water, there are many things na ginhimo pagali ni Diyos. Sa aton mo yung Diyos. In short, God is an unlimited God. Don't put limitations sa Diyos. For with men, this is impossible. For with men, this is impossible. But I tell you, with God, all things are possible. Luke 1:37 says, for with God, nothing shall be impossible. So, Pastor Ryan, ano ang essence sina sa aton time? Our title is The Disciple Whom Jesus Loves. Maybe you could say to me, Pastor, I could assume siguro, si John lang ang palangga ni Jesus. That's wrong. Sala ha? Hindi lang si John nga disciple ang ipalangga. O palangga niya, all of them were loved by Jesus. Let me tell you, kita pud oy. Kamu pud oy. Abi, mangin Sunday school ta danay or mangin kaangay ta sa mga little children. Hambal abi mo kagalingon, Jesus loves me. Yes, I know. Abi, hambal, 1, 2, 3, go! Or this, I know. Sagay lang tatudlo sa mga bata. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Pero tandaan nyo ni mga kulturan, hindi lang nakakanta para sa mga bata. It is for everyone. I know iban may bugal na kayo nga hindi ko na yung magkantaya. Hindi ko yung mahuya magkanta sini. Yes, Jesus loves me. I know madamo ko failures. Yes, Jesus loves me. I know may mga mistakes ko, may mga kulangan ko. Yes, Jesus loves me. I don't know, hallelujah, kung nga palanggay ako. But this one thing I know, hindi ko deserving yung gugma. Pero yes, Jesus loves me. The next time kung depressed ka, palihog kantahan na, yes, Jesus loves me. Hindi na pag-complicate ang mga bagay-bagay, mga kauturan. Jesus loves you. In that while we were yet sinners, He commends His love for us. That while we were yet sinners, Christ died for us. Now, sa sininga hapon, sino ang disciple nga ginapalangga ni Jesus? I will tell you, everybody nga sa sininga lugar, you are the one, you are the follower, you are the disciple whom Jesus loves. There are times nga ma-feel mo nga hindi ka palangga si mga brother and sister, and that's all right. May panahon good man nga hindi mo feel nga palangga ka sa imo utod sa Ginoo. And it's normal. It's good to feel that sometimes. But take note sa sini nga panahon. In times nga ma-wonder imo mind and imo emotion. Know this, that there is a God who loves you. Pastor, kasimple nga mensahe. Kasimple-simple nga mensahe. Praise the Lord. Yes, I know it's a very simple message. Pero hindi kay porke palangga ka sa Ginoo, wala ka na obligation. Maybe, pagpauli mo later, mambal ka lang, nakabati kami sa kay Pastor Ryan, sulit-sulit na nga mensahe, langga ko sa Diyos, pero tandaan ni, hindi kay porke palangga ka niya, wala ka na himuon. Amen? Suliton ko kini hasta mabaon ni siyang mind, hindi porke palangga ka ni Lord Jesus, wala ka na obligation. Wala ka na buhaton. Because by the help of God, by God's grace and mercy, I will reveal to us kung ano ang handom
kung ano ang gusto, kung ano ang kababuton ni Jesus Christ sa iya nga pinalangga nga disciple. Are you ready mga kaigsunan or kauturan? Palakpakan ta ang Diyos if you're ready. I could feel the Holy Ghost moving right now, pero dali lang. Wala pa kita natapos. God is still going to speak, mga kauturan, but please, in-tune your minds sa pulong sa Diyos. Verse 21. Sang time nga si Peter, ginbalikid niya na o gintulok niya na si John, the disciple whom Jesus loves. Verse 22, Jesus saith unto him, if I will that he tarry till I come. Sindihan niyo mga kauturan? I will that he tarry till I come. Ilonggohon ko? Gusto ko. Kababuton ko. Nga magpabilin siya. Hasta magbalik ko. Wala gyapon na gets. Si Jesus nagsiling, gusto ko nga magpabilin ang akong pinalangga nga sumulunod hasta nga magbalik ko. Now, anong obligasyon ko, Pastor Ryan? Palangga ka sang Diyos. And your obligation this morning is this. Magpabilin ka hasta sa iya pagbalik. Shall we all stand and let's worship the Lord? He wants this church. He wants this congregation. He wants every one of you nga magpabilin hasta siya magbalik. So in the mighty name of Jesus, akon ginaimbitahan tanan, hindi lang ang kay young people, hindi lang kay ang little children, tanan nga magkari sa altar. Tanan, in the name of Jesus. Kung kinanglan i-arrange ang chairs, i-arrange. Praise. Mga kauturan, amuning pulong sa Diyos na ginatawag ya kasubong. He said to us, palangga ta kamo, kag ang akong gusto para sa iya mga pinalangga is, magpabilin siya hasta sa iya nga pagbalik. Sino ding willing nga mag-accept sa sila nga panawagan sa Diyos? Lord, magpabilin ako, kaluyan sa imo bugay kag kaluy hasta nga ikaw magbalik. Sige na, hindi ko na kamukin lang i-encourage pa. Very clear ang message sang Diyos. Hindi na kamukin lang i-stir up pa. Once you heard that word, enough na to nga maka-worship ka mo. Enough na to nga i-crave nyo ang Holy Ghost. Enough na to nga magsiling ka, Lord, ihatag sa ako ng Holy Ghost. Kay gusto ko magpabilin hasta magbalik ka. Wala yarang maka. Come on, let's worship the name. Hallelujah. In the name of Jesus, we give you praise, O Lord. Sa puso ka ngayon, pasidungan ka. Wala'y sama, kanimo ka. Hallelujah. In the name of Jesus. Come on, talk to God right now. The purpose nga naka sa altar right now is para ikaw mag-ampo, para ikaw mag-istorya sa Diyos. Ngayon, pasidungan ka. Hangtod mo'y kinabuhi. Kinabuhi, hangtod may gusto, hangtod may gininawa, sa kabil ko'y mayaon ka, hangtod ni aga, sa kaslas mo.